Namo Bhagavate Vasudevaya. Namaste Saraswati Devi and Earth. Nirvani first tradition. Hare Krishna Chaitanya Prabhu. Hare Rama, Hare Rama. So that's like better than it's been for a long time. Reading from mad-rūpa, So, because you 11, chapter 13, is verse 26. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. guṇeṣu cāviśac abhīkṣṇaṁ guṇa-sevayā guṇāś citta-prabhavā mad-rūpa ubhayaṁ tyajet. Translation: a person who has thus achieved me by understanding that he is not different from me realizes that the material mind is lodged within the sense objects because of constant sense gratification, and that the material objects are existing prominently within the material mind. Having understood my transcendental nature, he is not both the material mind and its purport. The Lord again states here that it is most difficult to separate the material mind from its objects, because the material mind, by definition, considers itself to be the doer and enjoyer of everything. It must be understood that giving up the material mind does not mean giving up all mental activities, but instead means purifying the mind and engaging one's enlightenment mentality in the devotional service of the Lord. Since time immemorial, the material mind and senses have been in contact with objects. Therefore, how is it possible for the material mind to give up its objects, which are existence? And not only does the mind reach out to material objects, but also because of the mind's desires, the material objects cannot remain out of the mind, helplessly entering it every moment. Thus, a separation between the mind and the sense objects is not actually feasible, nor does it serve any purpose. If one retains a material mentality, considering oneself to be the supreme, one may renounce sense gratification, considering it to be ultimately the cause of unhappiness, but one will not be able to remain on such an artificial platform, nor will such renunciation serve any real purpose. Without surrender to the lotus feet of the Lord, mere renunciation cannot take one out of this material world. Just as the sun's rays are part of the sun, the living entities are part of the Supreme Personality, Godhead. When the living entity is completely absorbed in his identity as part and parcel of the personality of Godhead, he becomes actually wise and easily gives up the material mind and sense objects. The word mad-rūpa in this verse indicates absorption of the mind in the form, qualities, and pastimes and associates of the Supreme Personality of Godhead. Immersed in such ecstatic meditation, one should render devotional service to the Lord, and this will automatically drive away the influence of gratification. By himself, the living entity does not have the potency to stop this gratification on and sense objects, but by worshiping the Lord in the mood of being his eternal part and parcel servant, one is infused with the Lord's potency, which easily drives away the darkness of ignorance. So the subject here again is this control of the mind. இங்கு மனத்தை அடக்கும் விஷயமே மேலும் பேசப்படுகிறது. And to explain how to control the mind, first, the uncontrolled state and the impossibility of controlling the mind was expressed. மனத்தை அடக்குவதை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னால் மனம் எவ்வாறு புலன்களில் கட்டுப்பட்டு கிடக்கிறது, அதை அதிலிருந்து விடுபடுத்துவது எவ்வளவு கடினம் என்பது பேசப்படுகிறது. And the purport also explains how it is very difficult to give up thoughts and the action of the senses. இந்த பொழிப்புரையிலும் கூட எண்ணங்களையும் புலன் நுகர்ச்சி பொருட்களின் செயல்களையும் தடுப்பது இயலாத காரியம் என்பது விவரிக்கப்படுகிறது.
Nevertheless, this becomes the goal of the jnanis and the yogis. ஆனாலும் இதுவே ஞானிகள் மற்றும் யோகிகளுடைய இலக்காக அமைகிறது. The second sutra, Yoga Sutras of Patanjali, says that citta-prabhavā, to destroy all the functions of citta, thought process. பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் கூட அது இரண்டாவது சூத்திரம் மனத்தின் செயல்களை முழுமையாக அழிப்பதை நோக்கமாக கூறுகிறது. And we see that the yoga, Ashtanga yoga process is a gradual withdrawal of senses from object, concentration of the mind, etc., until all those functions stop. அஷ்டாங்க யோக வழிமுறையில் கூட எவ்வாறு புலன் நுகர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து விடுவித்து அதை மனத்தில் அடக்கி மனத்தை மேலும் மேலும் அடக்குவதற்கான வழிமுறைகள் கூறப்படுகின்றன. So it is a process that works, but it is difficult. Maharaj? It is a process that works, but it is difficult. இந்த செயல்பாடானது அதன் பயனை கொடுக்கிறது, ஆனாலும் கூட அது கடினமானது. One has to go through those 8 stages. இதில் அஷ்டாங்க யோகத்தின் 8 படிகளில் ஒருவன் ஏற வேண்டும். We see that jnana doesn't necessarily employ yoga, but again there is a contemplation that one is not the body, one is the atma. ஞானம் என்பது யோக வழிமுறையைப் போல இல்லை என்றாலும் கூட ஒருவன் தன் இந்த உடல் அல்ல, நான் இந்த மனம் அல்ல என்று தியானிக்க வேண்டியிருக்கிறது. And one is not the doer, one does nothing. செய்பவன் நான் அல்ல, அனுபவிப்பவன் நான் அல்ல என்று அவன் நினைக்க வேண்டும். So in both processes there's an emphasis on giving up thoughts and sense activity. இரண்டு வழிமுறைகளிலும் பார்ப்போமானால் எண்ணங்களையும் செயல்களையும் விட்டுவிட வேண்டி இருக்கிறது. And of course the result of this, if you do this, is that one becomes full and one gets liberation. இவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக ஒருவன் விடுதலையை அடைகிறான். So, but as I said, both processes are different. ஆனால் இந்த முறை மிகவும் கடினமானது. So how to get that peace? How to solve this problem of control of mind, which is karma, distress? Maharaj, I am sorry, I am having some weak signals. I don't hear you very well. Ramani, are you on board? Ramani, நீங்க லைன்ல இருக்கீங்களா? Never work. Ramani Prabhu was sick, so he has taken it. Yes, Maharaj, can you please? It is a problem that we face. We want to be happy, but we can't control the senses and the mind. இது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயமே. இதன் மூலமாக புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்துவது என்பது மிகவும் சிக்கலான ஒரு காரியமாகும். And if we want to be happy, we have to control the senses and mind. நாம் ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு இருந்தால் நாம் புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தியே ஆக வேண்டும். Arjuna also says to Krishna in Bhagavad Gita, very difficult to control the mind, difficult to control the senses. அர்ஜுனரும் பகவத்கீதையில் பகவானிடம் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவது கடினமாக இருக்கிறது என்று அவர் கூறுகிறார். And Krishna answers, well, it's difficult maybe, but you have to do it anyway. கிருஷ்ணர் பதில் கூறுகிறார், அது கடினம்தான், ஆனால் நீ அதை செய்தே ஆக வேண்டும். And he says, abhyasena to pavaya. You should practice. அதை நீ பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். So therefore we have practices of Ashtanga yoga and Jnana yoga in which the person for many years practices to control the senses. இதை போலவே அஷ்டாங்க யோகம் மற்றும் ஞான யோகத்தில் பயிற்சிக்கான வழிமுறைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. அதை பல ஆண்டுகளாக ஒரு சாதகன் பயில வேண்டும். So karma yoga also attempts to control the senses, but it is not so ambitious. கர்மயோகமும் கூட புலன்களை அடக்க முயற்சிக்கிறது, ஆனால் இத்தகைய மிக தீவிரமான வழியில் அல்ல. Karma yoga realizes that it is very difficult for most people to stop the mind and senses completely. கர்மயோகம் மனத்தையும் புலன்களையும் முழுமையாக அடக்குவது கடினம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறது. So therefore the goal is not liberation, the goal is simply to regulate the senses. எனவே மோட்சம் என்பதை அது இலக்காக கொள்வதில்லை, புலன்களை அடக்குவதையே அது அடக்குவது சரியான வழியில் செலுத்துவது இதையே அது இலக்காக கொள்கிறது. So this process of regulating the senses, not stopping them, this is recommended for most people.
இவ்வாறு புலன்களை அடக்குவதற்கு பதிலாக அவற்றை சரியான பாதையில் செலுத்துவதே மக்களுக்கு பொதுவாக அறிவுறுத்தப்படுகிறது. And Krishna also recommends this to Arjuna in Bhagavad Gita. கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதையில் அர்ஜுனனுக்கு இதையே பரிந்துரைக்கிறார். Nevertheless, the goal is simply regulate the senses and go to Svargaloka. So that's still this material world. ஆயினும் கூட மனத்தை அடக்குவதற்கு பதிலாக மனத்தை சரியான பாதையில் செலுத்துவது என்பதும் கூட ஒரு பௌதிகமான செயல்முறையே ஆகிறது. How to regulate the senses, control the senses, and get beyond the material world and get liberation. How to do that? எவ்வாறு மனத்தை வழிமுறைப்படுத்தி ஒழுங்குமுறைப்படுத்தி அதன் மூலமாக விடுதலையை அடைவது, இதுவே நோக்கமாக இருக்கிறது. And do that by jnana and yoga, but it is very difficult. அதை ஞானத்தாலும் யோகத்தாலும் செய்வது மிகவும் கடினமானது. So bhakti yoga provides a process of engagement of the senses, but attaining beyond Svargaloka, getting beyond the material world. ஆனால் பக்தி யோகமானது மனத்தையும் புலன்களையும் ஈடுபடுத்துவதற்கு நமக்கு ஒரு வழிமுறையை கொடுத்து அதன் விளைவாக ஸ்வர்கலோகங்களையும் கடந்து உன்னதமான நிலையை அடைவதற்கு அது வழிவகுக்கிறது. So by the process of bhakti, not only do we control the senses in the mind and get liberation, we get more than liberation. பக்தியின் மூலமாக மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்கி நாம் விடுதலையை மட்டும் அடைவதில்லை, விடுதலைக்கும் மேலான ஒரு பயனை அடைகிறோம். So we can call liberation moksha, or mukti, but then we call spiritual world Vaikuntha and Goloka vimoksha, vimukti, special. விடுதலையை நாம் முக்தி அல்லது மோட்சம் எனும் பதங்களால் குறிப்பிடுகிறோம். ஆனால் ஒருவர் வைகுண்டத்தை அடைவதை அதற்கும் மேலான பெயர்களால் விமுக்தி, விமோக்ஷா என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம். So in this process of bhakti, we do not stop the senses. Again, we regulate the senses. பக்தி பாதையில் நாம் புலன்களை அடக்குவதற்கு பதிலாக நாம் அவற்றை சரியான வழியில் செயல்படுத்துகிறோம். But the regulation is different from the regulation in karma yoga. ஆனால் கர்மயோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருங்குபடுத்துவதை விட பக்தி யோகத்தில் நாம் செய்வது வேறு வகையில் அமைந்திருக்கிறது. In karma yoga, regulation of senses is based on the principle: if you don't control your senses, you do sinful activity and you get hellish punishment, suffering. கர்மயோகத்தில் கூறப்படுவது என்னவென்றால், நீங்கள் புலன்களை சரியான வழியில் நடத்தவில்லை என்றால் உங்களுக்கு பாவம் விளையும், அதன் மூலமாக நீங்கள் நரகத்துக்கு போவீர்கள் என்று பயமுறுத்தப்படுகிறார்கள். All your senses, then you get a reward. Go to Svargaloka, get happiness. புலன்களை சரியாக பயன்படுத்துவீர்களானால் உங்களுக்கு அதற்காக பரிசு தரப்படுகிறது, சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்வதன் மூலமாக. In other words, we regulate the senses and we get a material reward. வேறு விதத்தில் சொல்ல போனால், நீங்கள் புலன்களை அடக்குவதன் சரியாக வழிமுறைப்படுத்துவதன் மூலமாக உங்களுக்கு பௌதிகமான பலன்கள் கிடைக்கின்றன. So we don't stop the process of birth and death. We don't really solve the problem. ஆனால் பிறப்பு இறப்பு எனக்கூடிய பிரச்சனை அதன் மூலமாக தீர்வதில்லை. So we engage the senses in bhakti, and this is different. ஆனால் புலன்களை பக்தியில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அதற்கான பலன் வேறு வகையானது. The goal is not to get rid of the suffering or to get material happiness. இங்கே இருக்கக்கூடிய இலக்கு என்னவென்றால், துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவதோ பௌதிக சுகங்களை அடைவதோ அல்ல. In fact, in pure bhakti we say, don't aspire for this at all. தூய பக்தியில் நாம் இவற்றுக்கு ஆசைப்படாதீர்கள் என்றே கூறுகிறோம். So the only aspiration of the devotee is to give pleasure to Krishna. பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு அபிலாஷை பகவானுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுப்பதே ஆகும். And we do that by engaging the senses. இதை நம் புலன்களை ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக நாம் செய்கிறோம். So because the object of our engagement, that is pleasing Krishna, is spiritual, has a spiritual form and qualities, etc., then the activity does not give a material result. நம்முடைய நோக்கமானது பரமபுருஷராகிய பகவானை திருப்திப்படுத்துவதும் அவருடைய குணங்களிலும் லீலைகளிலும் நம்முடைய மனம் ஆழ்ந்தும் இருப்பதன் காரணமாக அதற்கு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பயன் பௌதிகத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாக ஆன்மீகமானதாக அமைகிறது. So in karma yoga, we don't destroy karma. We only replace bad karma by good karma. We do punyas and we get good karma, but it doesn't destroy the karma. கர்மயோகத்தின் மூலமாக நாம் கர்மாவை அழிப்பதில்லை, மாறாக தீய கர்மாவை நல்ல கர்மாவாக மாற்றி அமைக்கிறோம். புண்ணியங்களை செய்வதன் மூலமாக புண்ணிய கர்மா நமக்கு சேர்கிறது. But in the process of bhakti yoga, we actually destroy the karma.
ஆனால் பக்தி யோக பாதையில் பார்ப்போமானால் நாம் கர்மாவை அழிக்கிறோம். Yeah. So in karma yoga, action produces more karma, more action. In bhakti yoga, the action produces destruction of karma. Completely opposite result. எனவே கர்மயோகத்தின் மூலமாக மேலும் மேலும் கர்மா நமக்கு சேருகிறது. ஆனால் பக்தி யோகத்தை செய்யும் பொழுது கர்மா படிப்படியாக அழிந்து விடுகிறது. So action is not necessarily bad. It can be done in such a way that it gives the best result. எனவே செயல் செய்வது என்பது தவறு என்று கூற முடியாது. அந்த செயலை சரியான விதத்தில் செய்யும் பொழுது அது கர்மாவிலிருந்து விடுதலையை வழங்குகிறது. The only way you can do so is by focusing on the spiritual form of the Lord and doing the activity with no material desire. இதை அடைவதற்கு ஒரே வழியானது பகவானுடைய ஆன்மீகமான வடிவம், அவருடைய குணம், அவர் லீலைகளில் மனத்தை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி பௌதிகத்திலிருந்து நமது மனத்தை விடுதலைப்படுத்துவதே ஆகும். Of course, we can ask, well, how is it possible to do an activity without having a desire? We base our activities on desire. ஆசைகள் இல்லாமல் ஒரு செயலை ஒருவன் எவ்வாறு செய்ய முடியும்? நம் செயல்கள் அனைத்தும் ஆசையின் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்கின்றனவே என்று ஒருவர் கேட்கக்கூடும். If we don't have a desire to attain something, we won't do the activity. ஒன்றை அடையும் ஆசை நமக்கு இல்லை என்றால் நாம் அந்த செயலை ஏன் செய்ய போகிறோம்? In other words, why do we work? We work because we have a desire to get some money. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் நாம் எதற்காக வேலை செய்கிறோம்? பணம் சம்பாதிப்பதற்காகவே. If we have no desire to work, then we don't no desire for money, then we won't work. நமக்கு பணம் தேவைப்படவில்லை, அதன் மேல் ஆசை இல்லை என்றால் நாம் ஏன் வேலை செய்ய போகிறோம்? Why does a person study and go to college? ஒருவர் எதற்காக படிக்கிறார், கல்லூரிக்கு செல்கிறார்? He wants to get a good job. நல்ல உத்தியோகத்திற்காக ஆசைப்படுகிறார். If he is not interested in working at all, he won't go to college. Why waste that time? உத்தியோகத்தில் அவனுக்கு ஆசை இல்லை என்றால் அவன் படிக்க மாட்டான், அந்த செலவை செய்ய மாட்டான். So we do our activities based on a desire for a certain result. எனவே நம் செயல்கள் அனைத்தும் ஒரு பலனை நோக்கியே செய்யப்படுகின்றன. So to say, don't desire anything, it is very, very difficult. நம்மிடம் எதற்கும் ஆசைப்படாதீர்கள் என்று கூறினால் அது மிக கடினமானது. So in bhakti we also say, yes, you work without a material desire, but there is a desire. It's not material, but there is a desire. ஆனால் பக்தியிலும் நாம் கூறுகிறோம், எதற்கும் பௌதிக ஆசைப்படாமல் செய்யுங்கள் என்று. ஆனால் அது பௌதிக ஆசைகளை படாதே என்றுதான் கூறப்படுகிறதே தவிர வேறு ஒரு ஆசை அதில் இருக்கிறது, அது ஆன்மீகமான ஆசை. We do the act with a desire to please Krishna. அந்த ஆசையாவது கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதே ஆகும். And we do it without a desire for ourselves. அதே சமயத்தில் நமக்காக என்று எந்த ஆசையும் இல்லாமல் அந்த செயல்களை செய்கிறோம். Action in the material world is desire only for the self. பௌதிக உலகத்தில் பார்ப்போமானால் நம்முடைய செயல்கள் அனைத்தும் தனக்காகவே சுயநலத்துடனே செய்யப்படுகின்றன. Of course, in the material world, then we do some activities which we call selfless. பௌதிக உலகத்திலும் கூட சில செயல்களை நாம் சுயநலம் அற்றவை என்று கூறுகிறோம். They appear to be selfless, at least. அவை சுயநலம் அற்றவையாக தோன்றுகின்றன. So we have philanthropic activities. We do activities to serve the community, to serve the country, etc. பொதுநல சேவையாக சமுதாயத்திற்கும் நாட்டிற்குமாக செய்யப்படும் சேவைகள் இந்த வகையில் அடங்கும். This is definitely better than doing everything for our own enjoyment. இவை நிச்சயமாக தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக செய்யப்படும் செயல்களை விட உயர்ந்தவையே ஆகும். And it is the quality of sattva. அது சத்வ குணத்தின் ஒரு அறிகுறியாகும். So, of course, why is it still material if it's so nice? Why is it called material if it's considered to be so good? இது இவ்வளவு அருமையான நல்ல செயலாக இருந்தால் அதை ஏன் பௌதிகம் என்று கூறப்படுகிறது? The answer is it's not completely selfless. அதற்கு பதில் என்னவென்றால் அது முழுமையாக சுயநலம் அற்றது அல்ல. We still have a desire somewhere for ourselves as well. அப்பொழுதும் கூட அதிலும் கூட நமக்காக என்ற ஒரு ஆசை அதில் கலந்திருக்கிறது. And it is all based upon a material conception of our body. இது அனைத்தும் நம்மை ஒரு சரீரமாக கருதக்கூடிய எண்ணத்தின் அடிப்படையிலேயே அமைகின்றன. Just as a man may be selfless because he works to support his family. உதாரணமாக ஒரு மனிதன் சுயநலமற்றவனாக தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக செயல்படுவதைப் போல தோன்றலாம். But that is not really selfless. He simply extended his self to include his family.
அது சுயநலம் அற்றதல்ல என்று பொருள் அல்ல. அவன் தன்னை தன்னுடைய குடும்பமாக விரித்து கொண்டு விட்டான். So an act which is completely selfless is done only for the happiness of the other person and not for ourselves. எனவே முழுமையாக சுயநல கலப்பு இல்லை என்றால் அது நாம் யாருக்கு சேவை செய்கிறோமோ அவருடைய திருப்திக்காகவே செய்யப்படுகிறது. நமக்கு என்று அதில் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை. We can reach that state only in performing bhakti and attaining prema. அந்த நிலையை அடைவது என்றால் பக்தியை பிரேம மனோபாவத்துடன் செய்யும் பொழுது நாம் அதை அடைகிறோம். So we act only for the pleasure of Krishna. அப்பொழுது நாம் கிருஷ்ணருடைய ஆனந்தத்திற்காகவே செயல்படுகிறோம். And because Krishna is a spiritual entity and he responds to the devotee, then we also get a very good result for ourselves. கிருஷ்ணர் ஒரு ஆன்மீகமான நபராக இருக்கும் காரணத்தினால் அவரும் தன்னுடைய பக்தனுக்காக தன்னுடைய அன்பை பரிமாறுகிறார். அப்பொழுது நாம் உன்னதமான விளைவுகளை அடைகிறோம். But that is not the goal of the devotee. அது பக்தருடைய இலக்கு அல்ல. So this is why we call this pure bhakti or ahaituk bhakti. அதன் காரணமாக நாம் பக்தியை அஹைதுகி பக்தி என்று அழைக்கிறோம். So this process, in this process, while we're in a material body, we use the senses and the mind. இந்த வழிமுறையில் நாம் பௌதிக சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய உடலையும் மனத்தையும் பயன்படுத்துகிறோம். Instead of stopping the senses and the mind, we engage them. மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்கி நிறுத்துவதற்கு பதிலாக அவற்றை நாம் செயல்களில் ஈடுபடுத்துகிறோம். And not only we engage the senses and the mind, we can engage objects of material objects. மனத்தையும் புலன்களையும் மட்டுமல்லாமல் பௌதிகமான பொருட்களையும் கூட நாம் உபயோகப்படுத்த முடியும். So we can engage fruits and flowers and rice and anything in the service of the Lord. பழங்கள், புஷ்பங்கள், தானியங்கள் இவையாக அனைத்தையும் நாம் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம். Provided that we don't become attached to it for our own pleasure. ஆனால் அதில் முக்கியமான நிபந்தனை என்னவென்றால் நமது சுகத்தை அதில் கொண்டு வரக்கூடாது. So we call that yukta vairagya. அதையே நாம் யுக்த வைராக்கியம் என்று அழைக்கிறோம். That is detachment by engagement. அதாவது செயல்களில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக பற்றின்மையை அடைவது. So the detachment of the jnani and yogi is called phalgu vairagya. ஞானி மற்றும் யோகியின் வைராக்கியம் பால்கு வைராக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. That is they renounce activities of the senses and the mind, and they renounce all objects. அவர்கள் புலன்கள் மற்றும் மனம் மற்றும் புலனின்ப பொருட்கள் அனைத்தையும் துறக்கிறார்கள். But they're not pleasing the Lord at all by doing it. ஆனால் இவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் பகவானை எந்த அளவிற்கும் கூட திருப்திப்படுத்துவதில்லை. So the question is how to control the mind. So the answer is to engage the senses and the mind in serving Krishna. கேள்வி மனத்தை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி என்பது. பதில் மனத்தை கட்டுப்படுத்துவது அதை பகவான் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவதே ஆகும். So by doing that, we don't end up with this problem in the material world of accruing karma and getting another material body. இவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் கர்மாக்களை செய்து அதன் மூலமாக மீண்டும் மீண்டும் பௌதிக சரீரத்தை பெறுவதிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைவோம். So like karma yoga, it is regulating the senses. கர்மயோகத்தை போலவே இங்கும் புலன்கள் வழிமுறைப்படுத்தி நெறிமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன. We use the senses, but we use them under certain. புலன்களை பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் சில சட்ட விதிமுறைகளுக்கு பின்பற்றி நாம் செய்கிறோம். But the special condition for bhakti is we use the senses for pleasure of Krishna, not for ourselves. பக்திக்கான முக்கியமான நிபந்தனை நம்முடைய புலன்களை கிருஷ்ணனுடைய மகிழ்ச்சிக்காக பயன்படுத்த வேண்டும், நமது மகிழ்ச்சிக்காக அல்ல. At the same time, in yukta vairagya, we maintain the body. We don't completely neglect the material body. அதே சமயம் யுக்த வைராக்கியத்தில் நம்முடைய சரீரத்தை நாம் சரியாக பராமரித்து வருகிறோம், அதை உதாசீனப்படுத்துவதில்லை. So we keep the body alive in order that we serve. நாம் உடலை எதற்காக பராமரிக்கிறோம் என்றால் சேவை செய்வதற்காக. So this is the process recommended
in the scriptures for spiritual advancement. இதுதான் சாஸ்திரங்களில் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழி. It is much easier than jnana or yoga or karma. இது ஞானம், யோகம் மற்றும் கர்மத்திலிருந்து மிகவும் சுலபமான வழிமுறை. And the result is much greater. இதன் விளைவோ அனைத்திலும் மிக உயர்ந்தது. Karma yoga gives the loka. கர்மயோகா நமக்கு சொர்க்கத்தை வழங்குகிறது. Jnana yoga and Ashtanga yoga give one. ஞான யோகமும் அஷ்டாங்க யோகமும் விடுதலையை வழங்குகிறது. And bhakti yoga gives prema in the world. பக்தி யோகம் நமக்கு பிரேமத்தையும் பகவானையும் வழங்குகிறது. So because it's easier and it gives the highest result, then bhakti is the recommended process. அது மிக சுலபமானதாகவும் அதே சமயத்தில் மிக உன்னதமான பயனை வழங்குவதாகவும் இருப்பதால் பக்தி யோகமே நமக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So that is the conclusion of Bhagavad Gita. That is the conclusion of Srimad Bhagavatam. இதுதான் பகவத்கீதையின் தீர்வு, இதுதான் பாகவத்தின் தீர்வும் ஆகும். That is the conclusion of the Vedas. இது வேதங்களின் தீர்வும் ஆகும். So that is the solution to controlling the senses and mind and destroying, getting rid of all of our material problems. இதுதான் புலன்களையும் மனத்தையும் அடக்கக்கூடிய வழி. இதுதான் நம்முடைய பௌதிகமான பிரச்சனைகள் அனைத்திலிருந்தும் விடுபடுவதற்கான வழி. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much, Maharaj. The first question for the day is from Dr. Jyoti Sundar Mataji. The first class devotee, for the Lord's satisfaction, he may play the voluntary part of a preacher of Lord's glory and dovetail all into devotional service, even mundane interest, just to give the neophytes a chance to transform mundane interest into transcendental bliss. This is from purport of the Srimad Bhagavatam 2-3-12. So now the question is, what kind of mundane interest is referred there? முதல் தரமான பக்தர் பிரச்சாரம் செய்வதில் ஈடுபடுவதன் மூலமாக தன்னுடைய வசதிகள் அனைத்தையும் அதில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக பிறர் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களையும் அத்தகைய செயல்களில் அவர் தூண்டுகிறார். இதன் மூலமாக அவருடைய பௌதிகமான ஆசைகளிலிருந்து அவர்களை விடுபடுத்துகிறார். இது எதை குறிக்கிறது இந்த பௌதிகமான ஆசைகள் என்பது? Well, it's a little difficult to analyze it completely. What is mundane interest? இது பௌதிகமான ஆசைகள் என்ன என்பதை விவரிப்பது சிறிது கடினமானது. So of course mundane means material. மண்டேன் என்பது பௌதிகமானது என்று குறிக்கிறது. And we know that the person who's advanced, not just the prema bhakta, but even other advanced devotees are not interested in material enjoyment as such. உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அல்லது சாதகர்கள் கூட பௌதிகத்தில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. So therefore, whatever association the devotee has with the material world, if he's practicing purely, is that not that it is he has material interest in it, but he's simply engaging things from the material world. That's all. எனவே பக்தனுக்கு பௌதிக உலகத்தில் தொடர்பு இருக்கிறது என்றால் அது பௌதிகமான பொருட்களை அவன் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறான் என்பதே ஆகும். So in that sense, he engages all sorts of things in the material world in Krishna's service. அதே வகையில் அவன் உலகத்தில் பௌதிக உலகத்தை சேர்ந்த அனைத்து பொருட்களையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறான். So in this way, we take things from the material world, objects, or even mundane ideas, and we can transform them and use them for the service of Krishna. இவ்வாறு பௌதிகமான பொருட்களையும் பௌதிகமான எண்ணங்களையும் கூட பகவானுடைய சேவையில் நாம் பயன்படுத்தலாம். For instance, we have things like computers, communications, software, etc. This is all material. உதாரணமாக கணினி இருக்கிறது, அதை தவிர அதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சாஃப்ட்வேர், இவை அனைத்தையும் கூட நாம் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம். Some people are absorbed in. Hare Krishna Prabhu, I lost. So people are absorbed in these things, but we can use these things for Krishna also.
எனவே இத்தகைய பொருட்களில் மக்கள் பௌதிகமாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அவற்றையே பகவானுடைய சேவையிலும் ஈடுபடுத்தக்கூடும். But we don't develop the same absorption in them for material reasons. That's all. ஆனால் அதே பொருட்களில் அவர்கள் பௌதிகமான வகையில் ஈடுபடுவது இல்லை. Thank you, Maharaj. The next question is also from Jyoti Sundar Mataji. This is about Durvasa Maharishi traveling through the entirety of the material space and a part of spiritual world. With a materialistic mind, no one can reach the kingdom of God. So how it was possible for Durvasa Muni to reach a part of the spiritual world? Well, one thing is it's explained that this is the spiritual planet of Vaikuntha within the material world, created by the avatar called Vaikuntha. பௌதிக மனத்தை கொண்டவர் எவ்வாறு ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லக்கூடும், துர்வாச முனிவர் எவ்வாறு வைகுண்டத்திற்கு சென்றார் என்பது கேள்வி. அதற்கு பதிலாவது இந்த வைகுண்டமானது பௌதிக உலகத்திற்குள்ளேயே அமைந்திருக்கிறது. And of course, by the Lord's will, even a materialistic person for some particular pastime can enter into the spiritual world in one sense, even though actually not participate for some pastime he's allowed. மேலும் பகவானுடைய இச்சாசக்தியின் மூலமாக ஒரு சாதாரண பௌதிகமான மனிதன் கூட ஆன்மீக உலகத்தில் நுழைய வேண்டும் என்றால் பகவானால் அது செய்யக்கூடும். Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Rama-rūpa Chaitanya Prabhu. You have nicely mentioned that we should serve the Lord for Lord's satisfaction. But when it comes to deity service, if we serve the Lord by decorating according to our liking, how can we know that the Lord accepts or he gets satisfied by that? பகவானுடைய திருப்திக்காக நாம் சேவைகளை செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டீர்கள். ஆனால் நம் வீட்டில் விக்கிரகங்களுக்கு நாம் அலங்காரம் செய்யும் பொழுது நமக்கு திருப்திப்படுத்தும் விதமாக நாம் அவற்றை செய்கிறோம். அப்பொழுது பகவான் திருப்தி அடைகிறார் என்பதை நாம் எவ்வாறு அறிவது? There is one anga of bhakti in the 64 angas to offer things which are dear to yourself, that is, things you like, to offer those things to Krishna. பக்தியின் 64 அங்கங்களில் இது ஒன்றாக அமைந்திருக்கிறது. பகவானுக்கு பிடித்தமான செயல்களை செய்வதன் மூலமாக நாம் பகவானை திருப்திப்படுத்துகிறோம். So by offering it to Krishna for him, not for ourselves, this purifies our attachment to that object. இந்த பொருட்களை பகவானுடைய திருப்திக்காக பகவானுக்கு வழங்குவதன் மூலமாக நமக்காக அதை பயன்படுத்தாமல் இருப்பதன் மூலமாக நாம் பகவானை மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறோம். So in the jiva, then as the jiva develops, the jiva does not give up his own identity. ஜீவன் பரிணாம வளர்ச்சி அடையும் பொழுது தான் தன்னுடைய தனித்தன்மையை அவன் இழப்பதில்லை. Certainly we condemn and criticize material ahankara. நாம் பௌதிகமான போலி அகங்காரத்தை கண்டித்து பேசுகிறோம். But there's a spiritual ahankara also. ஆனால் ஒரு ஆன்மீகமான அகங்காரமும் உண்டு. In other words, the jiva, apart from body and senses and mind and subtle body, etc., he has his own identity as a sense I. அதாவது ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல் மற்றும் மனம் இவற்றிற்கும் கடந்து அவனுக்கு ஒரு தனியான அடையாளம் இருக்கிறது. And in cultivating a relationship with Krishna, that individual self develops, manifests his own preference. He may prefer Sakya Rasa over Madhurya Rasa, Asya Rasa over Sakya. கிருஷ்ணருடன் நெருக்கமான உறவை வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது அந்த ஜீவனானவன் தன்னுடைய ரசத்தை மேலும் வளர்த்து கொள்ள முடிகிறது. ஒரு சக்கியத்திலிருந்து வாத்சல்யமோ வாத்சல்யத்திலிருந்து பிரேமமோ அவன் அடைய முடிகிறது. The devotee, even spiritually speaking, is not free from desire. இவ்வாறு பக்தன் ஆசைகளிலிருந்து முழுமையாக விடுபட்டவன் என்று கூறுவது தவறு. But those desires are intimately related with the pleasure of the Lord. ஆனால் அந்த ஆசைகள் அனைத்தும் பகவானுடைய மகிழ்ச்சிக்கு சம்பந்தப்பட்டே இருக்கின்றன. Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. That was so nice. Holiness Guna-sevayā Maharaj ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Dear devotees, thank you so much. First of all, we would like to extend our apologies. Due to some technical glitch, we couldn't telecast live through the YouTube. So we will fix it and we will upload the video. சில தொழில்நுட்ப பிரச்சனைகளின் காரணமாக இப்போ யூடியூபில் இதை
ஒளிபரப்ப முடியவில்லை. அதற்காக வருந்துகிறோம். இதை விரைவில் சரி செய்து விடுவோம். And we deeply regret to share with the congregation that Bhakta Sitaram Prabhu's father passed away last night. பக்த சீதாராம் பிரபுவுடைய தந்தை நேற்று இரவு மறைந்தார் என்பதை மிக வருத்தத்துடன் பக்தர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Sitaram Prabhu is a well-known book distributor who has been very, very consistent over the last more than 7 years. He has been a very consistent book distributor. சீதாராம் பிரபு புத்தக விநியோகத்தில் மிகவும் புகழ் பெற்றவர். கடந்த 7 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து எந்த விதமான தளர்ச்சியும் இல்லாமல் அவர் இந்த புத்தக விநியோகங்களை செய்து வருகிறார். So we sincerely request every one of you to chant 3 times Hare Krishna Mahamantra for the departed soul as well as for the benefit of other jivas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,